ya juu kubatilisha uamuzi wa mahakama ya rufaa wa kutupilia mbali mswada wa fedha wa mwaka 2023. Wakiwasilisha rufaa yao mbele ya majaji 7 wa mahakama ya juu, mawakili hao wamedai kuwa maoni ya umma yalizingatiwa pakubwa, tofauti na uamuzi wa mahakama ya rufaa iliyotupilia mbali sheria hiyo kwa kukosa kuzingatia maoni ya Wakenya. K24 ana maelezo zaidi. Baada ya mahakama ya upeo kutoa uamuzi wa kusimamisha kwa muda uamuzi wa mahakama ya rufaa, baada ya mahakama hiyo kutupilia mbali sheria ya fedha ya mwaka 2023, hii leo mahakama hiyo ilirejelea vikao vyake kupitia kwa mtandao, mawakili wa upande wa serikali wakitaka kubatilishwa kwa uamuzi wa mahakama ya rufaa. The Court of Appeal did not consider the evidence tendered by the National Assembly through the clerk and the Speaker of the National Assembly on what was the outcome of the public participation. Because had it done that, because if you read the judgment of the Court of Appeal, nowhere do they refer, so they said they had read the whole record. They do not make reference to the report of the Committee on Finance and National Planning on what the outcome of the public participation was. The evidentiary and legal burden is on a petitioner to demonstrate item by item and clause by clause that this particular item infringed this article of the Constitution, and as a result of this policy infringed this article of the Constitution, and as a result it is unconstitutional. That is a burden that you cannot make sweeping statements. You must identify item by item and the article infringed. And when you do that, then the court can intervene and then determine that this is not compatible with the Constitution, or there's no rational, it does not serve any rational, there's no rational justification under the law of the Constitution. Mawakili hao walisisitiza kuwa ukusanyaji wa maoni kutoka kwa umma ulifanyika kikamilifu. Wakili Githu Muigai anayemwakilisha waziri wa fedha akidai kuwa iwapo uamuzi wa mahakama ya rufaa utasalia, basi serikali itapoteza takriban bilioni 214. That the Court of Appeal did not consider or even mention anywhere in its judgment in arriving at its conclusion. Had they considered this report of the committee, then that decision would have been different, because if 13 out of 1,080 are the only ones, which is like 3% out of the presentations that are made to the National Assembly, would then nullify a Finance Act, then would be asking for the National Assembly to respond 101% to all the memoranda. They did, and they did a splendid job, and the court should make that recognition. The Court of Appeal's decisions to deem the issue surrounding the interpretation of Section 84 as moot effectively dismissed the constitutional issues raised without adequately addressing their continuing relevance and their potential impact. Hata hivyo, Seneta wa Busia Okiya Mtata alitaka mahakama hiyo kutupilia mbali rufaa dhidi ya uamuzi uliotupilia mbali sheria ya fedha, akishtumu bunge la kitaifa kwa kufeli kufuata sheria katika kupitishwa kwa sheria hiyo. Two houses of parliament have been taking the country in a circus in their unnecessary tough wars. Instead of obeying those clear pronouncements of this court, the National Assembly has, in subsequent years, repeated what provoked the said 2013 reference for advisory opinion. That is a dangerous course of action which should not be allowed. Kesi hiyo itaendelea kusikizwa hapo kesho. K24, runinga ya K24, Nairobi. Na mtazamaji, moja kwa moja sasa ukisikia mrindimo huo ni ishara tosha kwamba sasa tunaingia viwanjani. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars inachuana na Namibia katika mechi ya kufuzu kombe la mataifa barani Afrika mwaka 2025 ugani Orlando nchini Afrika Kusini. Picha za moja kwa moja hizo kwa hisani ya KBC. Kwa mechi ya pili mfululizo, Kenya imekosa huduma za wachezaji kadhaa muhimu, akiwemo nahodha Michael Olunga ambaye anauguza jeraha. Stars iliambulia sare tasa dhidi ya Zimbabwe siku ya Ijumaa na inahitaji ushindi